This conference will now be recorded. ఓకే వెంకట, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. సో ఫస్ట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేశారా? ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేశారు? కెన్ యూ ప్లీజ్ షో మీ దట్? సి డ్రైవ్ లో ఉన్నాయా ఇవి? మీ దగ్గర ఒకటే డ్రైవ్ ఉందా? ఎన్ని డ్రైవ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి వేరేవి? సి డ్రైవ్ ఒకటే ఉంది. ఇవన్నీ డౌన్లోడ్స్ లో ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఓకే. సో యాక్చువల్గా సి డ్రైవ్ లో కాకుండా వేరే ఇంకొక డ్రైవ్ లో పెట్టేసి వీ నీడ్ టు ఓకే ఫైన్. సో ఆ 3 ఫైల్స్ కాపీ చేయండి ఒకసారి అట్ ఏ టైం. సో కాపీ చేశాను. ఓకే, కాపీ ఆర్ కట్ చేయండి. కాపీ ఆర్ కట్. ఓకే, నౌ గో టు ఎనీ వన్ ఫోల్డర్. డాక్యుమెంట్స్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళండి. డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంది కదా, సో అందులో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్. సో సాఫ్ట్వేర్స్ అని పెట్టండి, ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని పెట్టండి. నా పేస్ట్ ఇన్ దట్. సో మీ దగ్గర ఇంతకు ముందు విన్రార్ అప్లికేషన్ ఉందా? లేదు, ఇది కొత్త ల్యాప్టాప్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో నౌ అంటే సో టు SQL 2017.rar ఫైల్ అని ఉందా? సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ ఫైల్ యాక్చువల్గా. సో అది మనకి 4 GB అంత చూపిస్తుంది. వీ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ విన్రార్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో అందుకే అది కూడా నేను మీకు డౌన్లోడ్లో పెట్టాను. సో పేస్ట్ అయిపోయిందా? ఓకే ఫైన్. సో నా డబల్ క్లిక్ ఆన్ విన్రార్. సో ఒకవేళ మీ దగ్గర విన్రార్ లేకపోతే యూ నీడ్ టు ఓకే ఇన్స్టాల్ దిస్ విన్రార్ అప్లికేషన్. Wait. Go back. Don't do like that. So cancel. So okay, WinRAR. Okay, fine. Right click on that SQL 2017. After installing the WinRAR, right click on that SQL 2017. Okay, go to properties or extract to SQL 2017. Extra లేదు WinRAR లోనే you are having right click, go to WinRAR. So extract to SQL 2017. Click on that. It is a very big file. Completed, sir. Okay, very good. So double click on that SQL 2017 folder. మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. సో నౌ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ మెనీ. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్క్ ఫైల్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ SSDT, SSMS. నౌ ఫస్ట్ ఫోల్డర్ SQL Server 2017 RC2 64-bit. Double click on that. సో నౌ యూ కెన్ సీ సెటప్ ఫైల్. సో ఈ సెటప్ ఫైల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి. అది అప్లికేషన్, అది యాక్చువల్గా SQL Server సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్. Wait for 1 minute. It will open. Yeah, now left side లో ఇన్స్టాలేషన్ అని ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దట్ ఇన్స్టాలేషన్. Now first one, new SQL Server standalone installation or add features to an existing installation. Click on that. It will open a new window. Wait for a while. Yeah, so now okay, now click on next. It is free. Okay, click on next.
and I accept the license terms. Click on check it, click on next, and no need of getting any updates. Click on next. Okay, Windows firewall, no issues. Now click on next. సో ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ అనేది ఏదైనా బ్యాక్ రండి ఒకసారి, కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ అని ఓకే ఫెయిల్డ్ అని వచ్చిందంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ మీన్స్, సో మళ్ళీ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ మొత్తం అంతా క్యాన్సిల్ చేసి యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్. షట్ డౌన్ కాదు, రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. And some features we need to select. First one, database engine services, or else okay, SQL server replication, second one, and data quality services, and analysis services, SSAS analysis services. You check it, come down slowly. Yeah, data quality client tools connectivity, integration services, come down, client tools SDK, okay, SQL client connectivity SDK, master data services. ఒకసారి పైనుంచి కింద చూపినారు సార్. That's it. Okay, that's it. No issues. So even ఇవి ఉంటే చాలు. Then click on next. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్, నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా SQL సర్వర్ మీ ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అంటే ఇన్స్టెన్స్ అంటే మనకి సర్వర్ నేమ్ యూ కెన్ సే సింప్లీ. సో ఇక్కడ నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఇచ్చామంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్స్టెన్స్ ఐడి మనం నేమ్ ఏదైతే మీరు నచ్చిన నేమ్ పెట్టుకుంటారో మీరు ఆ నేమ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇదైతే డాట్, మనం సర్వర్ నేమ్ డాట్ అని ఇచ్చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టింగ్ టు ద సర్వర్. ఓకే, లోకల్ సర్వర్ అనమాట. ఓకే, కమ్ డౌన్, ఒక నిమిషం, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో అదే ఉంటుంది డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్, మనము డాట్ అని కనెక్ట్ చేస్తే డాట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది సర్వర్కి. నౌ క్లిక్ నెక్స్ట్. నౌ సో ఇక్కడ చూడండి విండోస్ అథెంటికేషన్. సో మిక్స్డ్ మోడ్, SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ అండ్ విండోస్ అథెంటికేషన్. ఒకసారి మీరు మిక్స్డ్ దానిపైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే కింద ఎంటర్ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది చూడండి. యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్. సో మనము ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యేప్పుడు మనం సర్వర్ నేమ్ డాట్ అని ఇచ్చేసి, సో కింద అథెంటికేషన్ మోడ్ అని ఉంటుంది. విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్, SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ మోడ్ అని ఒక 2-3 ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది. మనము ఇక్కడ విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్ పెట్టుకుంటే సో మన విండోస్కి ఏమైతే పాస్వర్డ్స్ యూస్ చేస్తుందో SQL సర్వర్ దట్ విల్ టేక్ అనమాట. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ వైల్ కనెక్టింగ్ టు ద సర్వర్. ఒకవేళ ఇక్కడ మిక్స్డ్ మోడ్ అని పెట్టి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము అంటే అక్కడ కూడా మీ సిస్టమ్ నేమ్ ప్లస్ ఇక్కడైతే ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో అది కొంచెం ఓకే సంవాట్ ట్రిక్కీ. అది ఏంటంటే మోర్ సెక్యూరిటీ అనమాట. సో మనం రియల్ టైంలో ఇలాంటివి యూస్ చేస్తాం. అంటే పాస్వర్డ్ సో డైరెక్ట్గా సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చి కనెక్ట్ చేస్తే కనెక్ట్ అవ్వవు. సో SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ ఇచ్చేసి సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్, దెన్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్, అలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాక్టీస్ పర్పస్ వి ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్. యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్.
సో ఇదైతే మనం పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మీ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఏదైతే మీరు క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారో ఆటోమేటిక్గా అది సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది క్యాచ్ చేసి ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్. ఓకే, కింద యాడ్ కరెంట్ యూజర్ అని ఉంది కదా. సో ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరు, ఈ విండోస్ కి అడ్మిన్ ఎవరు అంటే హూ ఇస్ ద యూజర్, వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అనేది మనకు వస్తుంది. అది క్లిక్ చేయండి, యాడ్ కరెంట్ యూజర్. యా, సో ఇది మన మీ విండోస్ యూజర్ నేమ్. సో ఇట్ విల్ టేక్ ద అడ్మిన్. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఇతను మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ కి అన్ని అప్రూవల్స్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు దాని మీనింగ్ అనమాట. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నౌ సో ఇక్కడ సర్వర్ మోడ్ ఇది దేనికి అంటే SSAS కోసం. సో స్పెసిఫై విచ్ యూజర్ హ్యావ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్స్ ఫర్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్, SSAS. మనము SSAS లో మల్టీ డైమెన్షనల్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం, టాబులర్ మోడల్ నేర్చుకోం. ఓకే, యూ చెక్ ఇన్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్. ఓకే, మన దగ్గర SSAS లో మల్టీ డైమెన్షనల్. నౌ యాడ్ కరెంట్ యూజర్, ఎవరు ఆ యూజర్, ఎవరైతే పర్మిషన్, ఎవరైతే అడ్మిన్, సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు అన్ని పర్మిషన్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి సీక్వెల్ సర్వర్ విల్ డూ. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో నౌ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే ఫైన్. సో ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకుముందు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా సీక్వెల్ సర్వర్వి? లేదు రైట్, సార్. నో రైట్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. Okay, so it will take some time to complete this. Okay, so మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. Let me stop recording and I'll continue once it is done. This conference will now be recorded. So if you see in the details, you can see this install successful. So now can you please drag down in that feature and status? You can see everything is succeeded. Sir, కిందికి రండి. Yeah, everything is succeeded. Whatever the features we have selected, all those are successfully installed. Now you can close them. Okay, so now, okay, close this one also, this window also, not required. Now come back one step. So now, so after installing this SQL Server setup file, you need to install the SSMS setup, the last one. Okay, SSMS setup. Now double click on that. So now you need to click on install. It will take some time. Okay, let's wait. సార్ ఫస్ట్ మనం సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసాము, ఇప్పుడు దానికి మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం సార్. మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ముందు సర్వర్ అనేది డేటాబేస్ ఇంజినా సార్? ముందు ఇన్స్టాల్ చేసింది డేటాబేస్ ఇంజినా? డేటాబేస్ ఇంజిన్ విత్ అనాలిసిస్ ఇంటిగ్రేషన్, వాటి ఫీచర్స్ కి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాము. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేయడానికి సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ఆ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. Will take a while.
Hello, hi Vidyasagar, good morning. Good సో morning, sir. మీరు ఎక్కడ స్టక్ అయిపోయారు? సో వన్ సెకండ్ లెట్ మీ స్టాప్. This conference will now be recorded. So now you can see setup completed. All specified components have been installed successfully. Now you can close it. You have successfully installed the SQL Server software in your system. Okay. So now uh, we need to install the SSDT also. Okay, the MSBA related the software. Okay. So if you see last but one SSDT setup ENU అని ఉంది. సో దట్ modified date is 4/4/20. ఇది మాత్రమే మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. వన్స్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో నౌ click on the next. Now all you need to check in. Okay, SQL analysis, reporting, integration. Now install, click on install. Let's wait for 1 second, 1 minute. So whether it will install or it will fail, let's see. Yeah, it is failing. Now close it. So now come back. I have sent one more file also. Can you please come back to that? Come back. Yeah, so there is a VS community, okay, application, that is Visual Studio installer actually. So you double click on that. Now continue. One second. So this is the Visual Studio installer. Okay, so you are going to be having okay, so many different ఆ Visual Studio కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. You just come down. So come down in this. So if you see, wait, other tool sets, data storage and processing. Can you please check in that? అక్కడ చెక్ ఇన్ చేయండి. Yeah, there. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ రైట్ సైడ్ మనకి సీక్వల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్ అని మనకి చెక్ ఇన్ అయ్యి ఉంది. అంటే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అజ్యూర్ డేటా లేక్, యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్. సో అలాగే సీక్వల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్, మనకి డేటా టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే SSAS, SSIS అండ్ SSRS. ఓకే, సో ఈ 3 ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అలౌవింగ్ ఆల్ దోస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. కింద రైట్ సైడ్ ఇన్స్టాల్ అని ఉంది చూడండి. Okay, click on install. Let's wait for some more time. Okay, it will take more time, so it is going to be downloading 1.89 GB. Okay, so let's wait for some time. This conference will now be recorded. So once you have completed that Visual Studio installer downloading and installing, so it is going to be asking for the reboot. Okay, you need to restart your system and come to the software. Okay, SQL 2017 లో again SSDT setup ENU అని ఉంది కదా 2020. So you double click on that. Okay, now click on next. Okay, సో ఒకసారి ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్టాల్ న్యూ SQL సర్వర్ డేటా టూల్స్ అని ఉంది కదా, కెన్ యూ ప్లీజ్ click on that. Okay, now click on install. Can you please close this? Go to Windows search. Windows search లో Visual Studio installer అని టైప్ చేయండి. Visual Studio installer, the second one. Yeah, click on that.
అదేంటి 2019 ఇన్స్టాల్ అయింది 2017 కదా, ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ విత్ యూ. వన్ సెకండ్. I have shared with you 2017 installer. Then how it got installed 2019? So file name ఏముంది అసలు? It is also 2017. Why it is showing that? So you have got 2019. I thought we need to install 2017. డిలీట్ చేయొచ్చా సార్? Yeah, we can uninstall. Can uninstall that, but still want an older version. 2017 version I have downloaded. One second. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ 2019 అనేది ఇన్స్టాల్ చేశారు అంటే ఓకే ఫైన్, దెన్ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. లాంచ్ పైన క్లిక్ చేయండి. Now, not now, maybe later. You click on that. Okay, start Visual Studio.
ఈ 29తో కల చేస్తారా మీరు ఉంది కదా 17 వేరే 2019 వేరే అబ్బా. ఓకే విల్ డూ వన్ థింగ్ వెంకట సో ఈ విజువల్ స్టూడియో అంటే మీకు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మీకు ఇన్స్టాల్ అయింది బట్ ఈ ఎంఎస్బిఐ 2019 వర్షన్ అనేది నేను డౌన్లోడ్ చేసి పంపించాను యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ 2017 సో ఎనీహౌ విల్ డూ వన్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మీరు సీక్వల్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాతో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరు సీక్వల్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేశారు దే విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ 15 days యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది ఎంఎస్బిఐ రైట్ సో అప్పట్లోపు వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టేక్ వన్ సెషన్ 1.5 hour సెషన్ ఓన్లీ సీక్వల్ సర్వర్ విజువల్ స్టూడియో 2017 ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో కెన్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ దిస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ close this one also can you go to Windows search type SSMS SQL Server Management Studio SSMS so you see Microsoft SQL Server Management Studio SSMS okay click on that Microsoft SQL Server Management Studio 17 click on that now okay your software has been installed you can open the SQL Server Management Studio okay yeah so with your okay server name నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ విండోస్ అని కాదు సో డాట్ ఈజ్ యువర్ లోకల్ సర్వర్ ఆర్ ఎల్స్ విండోస్ యూజర్ నేమ్ మీరు ఏదైతే పెట్టారో అది ఇవ్వచ్చు ఏదైనా డాట్ అయినా పెట్టొచ్చు మీ యూజర్ నేమ్ అయినా పెట్టొచ్చు కింద అథెంటికేషన్ విండోస్ అథెంటికేషన్ అని ఉంది కదా సో అది క్లిక్ చేస్తే మనకి సీక్వల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ అని కూడా వస్తుంది చూడండి సో అప్పుడు మనం కింద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని ఇవ్వాలి సో మనం సీక్వల్ సర్వర్ కాదు చేసింది విండోస్ సో no need of providing any kind of username or password now click on connect okay it has been connected to your server so see the databases expand that database now you can see only the system databases మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కింద ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఓకే దట్ we will continue from Monday okay okay sir so how to create database and everything from Monday onwards we are going to be working practically completely everybody should require the software at least SSMS software okay I will upload this video in the drive link so you go through once in the same softwares only software drive link only I will upload this video okay okay sir sorry